Next is types of neuron. Based on the number of processes originating from the cell body, the neurons are divided into three types. Based on the number of processes, extension from the cell body, like axon and dendron, we can classify the neurons into three groups. One is called unipolar neuron, the second one is bipolar neuron, and the third one is multipolar neuron. You are very familiar with all these terms: unipolar, bipolar, and multipolar neurons. First one is unipolar neurons. How do you mean by unipolar neuron? Unipolar neuron means it has a single extension. The neuron which has only a single extension from the cell body is called unipolar neuron. A neuron which has only a single extension from the cell body. Example for unipolar neuron: dorsal root ganglia of the spinal nerve is an example for unipolar neuron. Okay, so it has a single extension from the cell body. Sensory neuron receiving impulses from the skin receptors and transmitting them to spinal cord are unipolar neuron. They are sensory neurons receiving impulses from the skin receptors and transmitting them to the spinal cord. So these unipolar neurons are sensory receptors. What are the role of these sensory receptors, sensory neurons? They receive impulses from the skin receptors and transmit them to the spinal cord. Example, dorsal root ganglia of the spinal nerve. Next one, bipolar neuron. In the case of unipolar neuron, we can see only a single extension. Okay, they are sensory neurons. They receive impulses from the skin receptors and transmitting them to spinal cord. Next one is bipolar neuron. Bi means two. They have two extensions arising from the cell body in opposite direction. They have two extensions arising from the cell body in opposite direction. One is dendrite and the other one is axon. Okay, they have two extensions. One is dendrite and the second one is axon. This type of bipolar neuron is found in the retina of eye. Retina of eye ലാണ് ഈ ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഐയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവം നമ്മൾ പഠിക്കും. ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെൻസ് ഓർഗനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി റെറ്റിന ഓഫ് ഐ. The dendrite and axon may be similar in appearance as in invertebrates. The dendrite and axon may be similar in appearance as in invertebrates, or the dendrite may be highly branched and axon unbranched as in vertebrates. So, in the case of vertebrate and invertebrate, bipolar neuron may be different. In invertebrates, we can see dendrite and axon will be in similar appearance. Okay, but in vertebrates, dendrite may be highly branched. We can see a highly branched dendrite and unbranched axon in vertebrates. ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ എന്താണ്, രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടും ആക്സോൺ അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടും കാണാം. തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് മൾട്ടിപോളാർ ന്യൂറോൺ. സോ ടുഡേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് unipolar neuron, bipolar neuron, and the third one is multipolar neuron. Multipolar neuron means numerous extensions that arise from the cell body. Numerous extensions that arise from the cell body. Okay, so in the case of multipolar neuron, we can see more than 2 extensions arises from the cell body. ഈ കേസിലും ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് all these extensions are more or less equal in length. Equally length.
extension can be seen in invertebrates, but vertebrates, numerous small extension called dendrites and a long extension called axon are present. Okay, in the case of vertebrates, we can see small extension, numerous small extension, that is called dendrites, and one among them will be very long. That extension is called axon. Next, based on the direction of transmission of impulse, neurons are classified into two. Number one is called motor neuron and the second group is sensory neuron. Motor neuron and sensory neuron. What do you mean by motor neuron? Motor mean muscle related. Okay, so this type of neuron carry impulses from the central nervous system to effector organ such as muscle or glands. Activity. Motor എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. These carry impulses from central nervous system to effector organ such as muscles or glands. മസിലിലേക്കോ ഗ്ലാൻഡിലേക്കോ ഇമ്പൾസിനെ എത്തിക്കുന്ന എവിടുന്ന് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. They carry impulses from central nervous system to effector organ such as muscles or glands. A motor neuron, the structure of motor neuron, we can see a large cell body with numerous short dendrites and a long single axon. So this is an example for multipolar neuron. It has a cell body with numerous short dendrites and a single long extension called axon. Okay, this is the structure of motor neuron. So motor neuron means they carry impulses from the central nervous system to the muscle or glands, motor organ. Next, within the structure, it is a multipolar neuron. It has a cell body with numerous short dendrites and a long single axon. Next group of neuron is sensory neuron. Second one is sensory neuron. They carry impulses from sensory receptors. Sense organs receptors. Okay, eye, nose, skin പോലെയുള്ള സെൻസ് ഓർഗനുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് ഇമ്പൾസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു. Okay, so they carry impulses from sensory receptors to central nervous system. മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു motor organ, muscle gland. Here, from the sensory receptors, from the sense organ to the central nervous system. The structure of sensory neuron is almost similar to the structure of motor neuron. It has the same basic structure as that of motor neuron, but it has a long dendrite and an axon, which is shorter than the dendrite. It has a long dendrite and an axon which is shorter than the dendrite. Axon എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനേക്കാൾ ഷോർട്ടറായിട്ട് കാണുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് നെർവ് ഇമ്പൾസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. നെർവ് ഇമ്പൾസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെർവ് ഇമ്പൾസ് പ്രൊപ്പഗേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇമ്പൾസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ along a non-myelinated neuron and transmission of impulse through a chemical synapse. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഡിഫൈൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.